Hola! Your dream vacation to Dubai starts from rupees 29,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. Hello, producer Garu. Hello, namaste. Hi. Welcome to Galatta, Telugu. Thank you. How have you been? Good, super. సూపర్. సో డెడ్ పిక్సెల్స్ అప్పుడు మనం మాట్లాడాము 1 year అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 1 year కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది. అప్పుడు మీరు ఫ్రెండ్షిప్ గురించి ఒక విషయం చెప్పారు అండ్ ఇప్పుడు కమిటీ గుర్రాలు ఈజ్ బేసికలీ టాక్స్ లాట్ అబౌట్ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి మాట్లాడుతుంది కదా. సో ఐ థాట్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఫ్రెండ్షిప్ గురించి మీరు మాట్లాడితే ఏం చెప్పారంటే ఫ్రెండ్షిప్లో క్వాలిటీ అనేది ముఖ్యం కాదు, క్వాలిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది నాకు అర్థమైంది. ఫోన్లో 1000 కాంటాక్ట్స్ ఉన్నా కూడా వాట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఫీలింగ్ అనేది షేర్ చేసుకోవడానికి ఒక 3 to 4 people కూడా లేరే అనే ఒక రియాలిటీ చెక్ నాకు వచ్చింది. అప్పుడు నేను రియలైజ్ అయ్యా ఇట్ వాస్ లైక్ రియాలిటీ చెక్ అప్పుడు వై ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ హానెస్ట్ పీపుల్ అనేది. అండ్ దెన్ యూ సెడ్ ఫైండ్ యువర్ ట్రైబ్, టేక్ క్రిటిసిజం అండ్ అప్రిసియేషన్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ దెమ్, ఐ ఓన్లీ కేర్ అబౌట్ దేర్ వ్యాలిడేషన్. ఓకే, నౌ నిహారిక గారు, I stick by my words. Yeah. So how do you identify real friends? Because you are in a position where you work with a lot of people. There will be a lot of conditions, right? Like for instance, నేను నాతో ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే బాగా మాట్లాడతారు, బట్ మాట్లాడేసిన ఎండ్లో బ్రో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చా అని అడుగుతారు. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏదైనా కైండ్నెస్ అనేది కూడా ఇట్స్ కమింగ్ విత్ అ కండిషన్. సో హౌ డు యూ ఐడెంటిఫై దోస్ అన్కండిషనల్? It is actually a trial and error. Friendship is also like love. Friendship is also trial and error because love relationships lo kuda starting it's all nice but by the end it gets a little bitter sometimes. Alage friendship lo kuda you see there is a certain vibe antaru kada, there is a certain aura to people. When that matches koncham talks baane vastayi. For me also there have been people by the end of it they're like, oh we want to meet Ram Charan. I'm like what the hell. So ala kaakunda genuine ga if someone is trying to be critical about you, genuinely if they're trying to care about you, I think that is what good friends are. Okay. And ఇప్పుడు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా కూడా యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కదా. హౌ డు యూ ఐడెంటిఫై ద రైట్ పీపుల్? బికాజ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ డెలిగేషన్ అనేది ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. ఏ పని ఎవరికి చెప్పాలి, ఏది టాస్క్ ఎవరికి అసైన్ చేయాలి. సో హౌ డు యూ డీల్ విత్ పీపుల్ ఆన్ ప్రొఫెషనల్ ఫ్రంట్లో? Luckily I have a very good production team that I have been associated with from a long time, so I have that trust in them which is good. So far so good. But delegate chesappudu I see their previous work or what the work that they've done for me, and then I see how genuine and how honest and how hardworking and how loyal they are to their craft. That is something that I really see. Endukante oka discipline unna vaadiki it takes them a long way. So that I really see because I consider myself pretty disciplined when it comes to work. So I look for that in the others also. Okay. And I wanted to ask 2 questions. First question vachesi, why did you turn a producer in the first place? I was an accidental producer in a way that Muddu Pappa okay shoot chesedappudu I wrote, me and my friend sat and we cooked up the story of Muddu Pappa okay in Goa. We cooked up the story and we're like, I think it's going to be very nice. So many people didn't believe in us endukante appudu web series anedi ledu Telugulo. సో ఇది వర్క్ అవుతుందా అవ్వదా అనుకున్న టైంలో ఐ సెడ్ ఓకే విల్ జస్ట్ డూ ఇట్. సో ఇది చేయాలంటే ఏం చేయాలి, షూటింగ్ చేయాలి అంటే డబ్బులు కావాలా, ఓకే ఫైన్ సరే నా దగ్గర కొంచెం డబ్బులు ఉన్నాయి అది పెట్టి చేస్తాను. సమ్ అబౌట్ సమ్ 2-3 lakhs or something I had. So I put it and I worked towards it. Then suddenly they're like, okay producer it's your name only. I'm like what? Okay fine, like if I'm the producer I'm the producer, what to do about it. So దాని తర్వాత స్లోగా స్క్రిప్ట్స్ నా దగ్గరికి వచ్చి ఇవి చేద్దాం కదా, what do you think about this? Then I had to get in some more money and do it and I got my funds back and all of that. So it worked that way. Okay. But I never thought oh, okay I have to produce a film అని అయితే నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. Okay, so Muddu Pappa Aavage was what 2016, 17, 15. Okay. అప్పుడున్న నిహారిక ద ప్రొడ్యూసర్కి ఇప్పుడున్న నిహారిక ద ప్రొడ్యూసర్కి ఎంత ఎవాల్వ్ అయ్యారు? I don't easily trust people. That time I was very naive. I was very naive. Now I don't really easily trust people. Inkoti
I have more clarity on the kind of work that I want to do and the kind of image I want to portray of my production house. What is that image? Is that they anything మా పేరు పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ అనే పేరు వస్తే దే షుడ్ బ్లైండ్లీ నో దట్ ఇట్స్ అ గుడ్ కాంటెంట్ అండ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ ఫుల్ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ వర్క్స్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ ఫిల్మ్స్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సే ఇట్స్ అ స్పెషల్ థింగ్ దట్ వీ ఓన్లీ డూ ఎవ్రీ వన్ చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అయినా కూడా దే వర్క్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ ఇట్ సో I just want them to know that it's full of content, full of good content. Good vibes. Yeah, good quality of content when it comes from Pink Elephant Pictures. That's what I want to put forward. ఓకే సో నా లైన్ ఆఫ్ వర్క్లో నేను చాలా ఆస్పైరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ని వాళ్ళని మీట్ అవుతూ ఉంటాను అనమాట. సో ఎలా నారేషన్ చేయాలి, ఎలా పిచ్చింగ్ చేయాలి అనేది ఇట్స్ రికరింగ్ డిస్కషన్ లాగా ఉంటుంది. అటు సైడ్ నుంచి ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ హౌ డు యూ ఐడెంటిఫై the right storyteller? First, always I see honesty. Like honesty ante nijaiti in not the person that also the person that you are, also how close you are to the script. Ippudu nenu oka rendu changes chepte, if someone goes because they want to do the film, they'll be like, yeah madam, we'll do the changes, yeah ide kada marcheddam. But only someone who is so sure of the script will be like, can I know the reason why you want to change it? And he'll have a reason to not change it. So those, I think, are people who work for the craft and not to just get a film. Right. పూరి జగన్నాథ్ గారు చెప్తారు ఇది. ఫర్ బద్రికి పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అపారెంట్లీ హీ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు చేంజ్ ద క్లైమాక్స్ అంట. క్లైమాక్స్ చేంజ్ చేసి వచ్చి నా దగ్గరికి రమ్మని చెప్తే పూరి గారు సెకండ్ టైం వెళ్ళి అదే క్లైమాక్స్ చెప్పారంట, చేంజ్ చేయకుండా. దెన్ పవన్ గారు వాజ్ లైక్, మార్చమన్నాను కదా, మార్చలేదు ఏంటా అంటే, లేదు సార్ ఇంకొకసారి కరెక్ట్గా విన్నారో లేదో అని చెక్ చేయడానికి, అంటే అదే నువ్వు మార్చేస్తావా లేదా అని చెక్ చేయడానికి నేను చేశాను అని చెప్పి. సో వాట్ ఈస్ ఆ స్ట్రీమ్ లైన్ ఏంటిది, ఆ వర్క్ ఫ్లో ఏంటి పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్లో ఒక స్టోరీ మీ దాకా రావాలి, అప్రూవ్ అవ్వాలంటే? We have a lot of people whose contacts are floating around in the industry that basically I am the only one who listens to it. Me and we have an content executive. We listen to the stories and our EP kuda konni stories vastuntai when it comes to OTT content and all of that. That's it. I listen to it. If I'm good, it goes ahead to the next level of where we sit with a team and we listen to it. That's it. We produce it. Very simple. We produce it. Not too much, not too many steps. Okay. So as a you are also audience kada. Yeah. So I want to know this. Is there like a clash in sensibility between the type of movies or shows that you want to see as an audience versus what is considered easily marketable or easily executable? And that, how do you find that balance? There is a space, like this is the content that I really like and this is the content that is easily marketable. Like the center is there is a commonality between common grounds of these two. Kani I genuinely believe I really like romantic films, like love stories, genuine love stories I really like. Kani manaki adi ekku market avvadu kabatti they don't put that kind of money. Recently I saw an English film that was so good, I really liked it. Which one? The Idea of You. Oh, the Anne Hathaway. Yeah. So it is a very nice film. So I was like, why don't we do films like this? And they're like, because anta pettaru janalu. I mean, producers anta pettaru for a love story because మళ్ళీ వెళ్ళి చూడరు లవ్ స్టోరీస్. I said, నేను ఏమై చేసావా 7 సార్లు చూసాను. I saw it 7 times. Why don't they see it? Rom-coms have the most rewatch value. So I think ఉన్నాయి కామన్ గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి కానీ నాకు అంత డిఫరెన్స్ అయితే లేదు. Okay. What are some of your all time favorite movies? Wow. Like comfort movies that you keep going back to. Mahanati. Comfort movie, yeah. It's my most comfort movie. It's heartbreaking. It's a comfort film. Okay. అంటే 75% of the film I watched. Other అంటే 75%, 50% of Mahanati I saw some 10-11 times. The other 50% I must have seen only some 2-3 times. That's it. I saw a movie called Ghumar recently. Oh, the Abhishek Bachchan. Yeah, it was a very good film. Yeah, it was a very good film. Normally commercial films ante I like Shankar Dada MBBS. I love Jalsa.
I really like Arvind Sameta. అవి కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి. ఐ లవ్ రుద్రవీణ. ఐ లైక్ తెలుగే చెప్తున్నానా, పర్లేదు కదా, అంతే. ఇవే. కమింగ్ బ్యాక్ టు కమిటీ కుర్రాళ్ళు, వాట్ ఫ్యాసినేటెడ్ యూ? The friendship that they portrayed and the 90s nostalgia that they portrayed. It was beautiful. Like being a 90s kid myself, I connected so much. Like, sir, నేను ఇది చేశాను, what is this sir, ఇలా కూడా చేస్తారా? Because ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు సాంగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు అందులో స్టార్టింగ్లో దే షో ఆల్ ద 90s kids stuff అనమాట. ఈ షకలకల బూమ్ పెన్సిల్ and the stickers and the lyric books and all of that. So I think a lot of people really got attracted, connected to that part of it as the same way that I did. So I think the friendship aspect of the film is what I really liked, especially the male friendships. Lessons that you have learned as a producer from executing this film? That it is as difficult as it is dealing with one big hero, and it's the same dealing with 11 new heroes. It's the same effort that goes into it. But apart from that, because I thought everyone thinks it's a small film, 11 mandi kotta heroలు, but to kind of accommodate them into a film, if it's a big hero, you need 2 caravans. To accommodate him, you need 2 caravans. Yeah. Logistically. Here, if it's 11 heroes, well, chinnolle, but they need space to eat and to like use a washroom or like change clothes and rest and all of that. So we needed like 6 caravans. So logistically, I learned a lot when it came to this film. Okay. And ఇప్పుడు థియేటర్ వర్సెస్ ఓటీటీ అనే ఒక కాన్స్టెంట్ డిబేట్ ఒకటి నడుస్తుంది కదా, అండ్ యూ ఆల్సో ఆబ్వియస్లీ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్ మెనీ వెబ్ సిరీస్ ఫర్ Z5. సో హౌ వుడ్ యూ పిచ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ థియేటర్, నాట్ ఆన్ ఓటీటీ? బికాస్ దట్స్ లైక్ అ మేజర్ డిస్కషన్ ఇప్పుడు. ఈ సినిమా నేను థియేటర్లో ఎందుకు చూడాలి, ఓటీటీలో వచ్చేస్తుంది కదా. సో హౌ వుడ్ యూ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ పొజిషన్ దిస్ ఫిల్మ్? అంటే if genuinely there is space in your OTT wherever that you watch, because phone lo chustar OTT ante, if you have the kind of logistically, if it's possible for 10 or 12 of your friends to sit and watch this film on your phone, watch it. Okay. because it's a film that you have to go with a group of people or an entire family, because it talks about a lot of sensitive issues which are also sensible, which we see in our everyday lives, because this is a story about 11 boys from the age of 8 to the age of 30. So whatever we experience in those 22 years is what is there in the film. So you come out of the theater with a lot of heartful contentment. That's what we are giving to the audience. We are not giving you too many tears, we are not giving you too much laughter, we are not giving you too much of anything. It's the right amounts of everything. Okay, lovely. On that note, thank you very much for the time and all the very best for your film on August 9th. I'm looking forward to watching it. Thank you so much. Thank you. Hola! Your dream vacation to Dubai starts from rupees 29,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.